Good morning, everyone. Today we discuss about fundamental particles. So already we know about Dalton's theory of atom. So in Dalton's theories, what was the main drawback is the atom was the smallest particle. Atom is the smallest particle was the main drawback in Dalton's atomic theory. So why it is a main drawback means after the Dalton's theory, many particles are discovered. Many particles are discovered which are very small than atom, and they are discovered within the atom by different scientists. So that particles which are discovered in the atom are treated as subatomic particles. The particles discovered within the atom are called subatomic particles. So what are subatomic particles? So we know that the subatomic particles are electron, proton, neutron, positron, neutrino, mesons, so etc. So nearly there is 100 subatomic particles are present. So these are all treated as just subatomic particles. Okay. They are not treated as the fundamental particles. All these are known as generally subatomic particles. Then what is our topic now is the fundamental particles. In all these subatomic particles, electron, proton, neutron, these three are only treated as fundamental particles. Others are just treated simply subatomic particles. Because they are unstable, at all time they are not present, in all atoms they are not present. Okay, means their existence is not compulsory in an atom. Their existence, and except electron, proton, neutron, the other subatomic particles it is not compulsory. So any atoms lo compulsory live, sometimes form avadam, disappear avadam. So sometimes they do not form. There is this type of particles are present, but it is not guaranteed that all atoms contain these particles, and the particles are always not present in the atoms. So which particles compulsory present in an atom? That is electrons, protons, neutrons. So without these three particles, an atom does not exist. Without positron, neutron, mesons, ఈ particles లేకుండా atom existence ఉంటుంది. But electrons, protons, neutrons లేకుండా ఏ atom ఉండదు అసలు. There is no possibility. There is no existence of atoms without the presence of electrons, protons, neutrons. That's why they treated as fundamental particles. Okay. So what is our fundamental particles now? Only electron, proton, neutron. These three are only treated as fundamental particles. Okay. Now there is one exception is there. So first I simply give the definition. There is particles discovered within the atom, like
electron, proton. Write down notes also. Proton, neutron, neutrino, meson, positron, so etc. are treated as subatomic particles. So what is the difference in the subatomic particles and fundamental particles? So fundamental particles, these three are treated as a fundamental particle because without these particles an atom cannot be exist. Okay, so electron symbol general ila rastam. Okay, so electron. Okay, now we write the full word electron, proton, neutron. Are only treated as fundamental particles. Are only treated as fundamental particles. Why they are only treated as a fundamental particles means as no atom exists without these three particles. Here one important note is but there is just now we said as there is no atom exists without these three particles. అంటే ఏ atom ఏ ఎలిమెంట్ కి సంబంధించిన atom లో అయినా సో కంపల్సరీ ఈ త్రీ పార్టికల్స్ ఉండాలి. అవి సేమ్ నెంబర్ ఉంటాయా డిఫరెంట్ నెంబర్ ఉంటాయా ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ ఈ త్రీ పార్టికల్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. బట్ one atom is exception. One atom is exception for this rule. Only one atom. So what is that is a hydrogen. Normal hydrogen. Normal hydrogen means if you take hydrogens, three hydrogens ఉంటాయి మనకి. Hydrogen 1 1, hydrogen 1 2, hydrogen 1 3. This is called protium. Normal hydrogen మనం యూజ్ చేసే హైడ్రోజన్ జనరల్ ఇది. నెక్స్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్యూటీరియం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రిటియం. సో దీంట్లో న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి ప్రాబ్లం లేదు. సో దీంట్లో దెర్ ఈస్ నో న్యూట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి కానీ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ absent. But how it is the existence? It's nature. So there is only exceptional case is H11. In all other atoms of all elements are having electrons, protons, neutrons. So that's why we are giving the term as a note. It's called protium. Protium means H11. Simply we can say normal hydrogen atom. Normal hydrogen atom do not possess neutron. Okay, దాంట్లో electron ఉంటుంది proton ఉంటుంది but there is no neutron is present. Okay, write down.
Okay, now so these are the fundamental particles. Okay, electron, proton, neutron are compulsory present in atom of all elements. That's why they're treated as a fundamental particles. Now we see the details of all fundamental particles. Means nothing but these three fundamental particles one by one. First we see about that electron. Okay, first we see about discovery of electron. We see about discovery of electron. It was also treated as discovery of cathode rays. So both are same experiment. Okay. So here the main point. Actually, it was the discovery of cathode rays is done by William Crookes. Okay, William Crookes. In some books, it is also given J.J. Thomson discovered the electrons. Okay, so there is some controversies there. Though in some books it is given a discovery of electron is by J.J. Thomson. In some books it is given a William Crookes. In our book it is given that William Crookes, but in higher classes books it is given that electrons are discovered by J.J. Thomson. But now it is important is what is the experiment is the important. Okay, so in this experiment the apparatus they used. What apparatus they used? Actually both are linked. Both are linked to the cathode rays experiment. J.J. Thomson linked and also William Crookes also linked to the experiment. But the particular name is given is different in different books. But in the experimental wise, both are present in that experiment. Okay. They combinedly done this experiment. So first we see about the apparatus. What apparatus they used? What apparatus they used to identify the cathode rays and electrons? Okay. So the apparatus used is so generally, so we can give the name that is so the apparatus they used is a discharge tube. A discharge tube. So what is the discharge tube? So a discharge tube means it is a glass tube. It is a glass tube having two ends closed with a cork. Okay, with the cork two ends are closed and it has two connections. These are metals. These are called metals. Metal plates. Okay, these are metal plates. One metal plate is connected to positive terminal of battery. Okay. So next, so generally left side manam so negative తీసుకుంటాం, whatever it is totally your choice. So I am taking negative at left side. So next, the other metal piece is connected to the positive terminal of battery. We know the battery is having two terminals, positive connection and negative connection. So the metal, here the metal is connected to the negative terminal of battery. Here the metal is connected to the positive terminal of battery.
సో పాజిటివ్ టర్మినల్ జనరల్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం మనం? పాజిటివ్ టర్మినల్ ట్రీటెడ్ యాజ్, సో పాజిటివ్ టర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి దిస్ వర్క్స్ యాజ్ యానోడ్. Okay, the metal part which is connected to the positive part is always treated as anode. So here it is connected to the negative part, it treated as cathode. Okay, so these cathode anode combinedly treated as electrodes. Okay, so you can have different metals usage. Okay, so this is a battery. Next, there is one arrangement is there that helps the required pressure in the tube. So there is an arrangement. This arrangement helps. Actually దీన్ని మనకి vacuum pump కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, vacuum pump కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో మనకి ఇన్సైడ్ ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ లోపల ఎంత ప్రెజర్ యూజ్ చేయాలో అంత ప్రెజర్ యూజ్ చేయొచ్చు. కొన్నిసార్లు హై ప్రెజర్ యూజ్ చేయాలి, కొన్నిసార్లు లో ప్రెజర్, సో డిఫరెంట్ ప్రెజర్స్ యూజ్ చేయాలి. సో హౌ టు, సో మనం నార్మల్గా ఏ అరేంజ్మెంట్ లేకుండా ఉంటే నార్మల్ లోపల ఉన్న ఎయిర్ బయట ఎయిర్తో 1 atmosphere ప్రెషర్ ఉంటుంది. బట్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో మనకి ప్రెషర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పర్టికులర్ కండిషన్. ఓకే, కొన్ని ప్రెషర్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే సో కంపల్సరీ ఏం చేయాలి, మనం ఈ ఇన్సైడ్ ఉన్న ఏరియాలో అవర్ రిక్వైర్డ్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో అవర్ రిక్వైర్డ్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే సమ్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో దిస్ అరేంజ్మెంట్ హెల్ప్స్ to change the pressure, to maintain the pressure inside the tube. Okay, so I think actually in our book it is not given. So there is arrangement is there, it is connected to the vacuum pump to maintain the pressure, to maintain the required pressure. Okay, so this is about the discharge tube. It's totally made up of glass. There are 2 metal foils are there. One is connected to negative terminal, treated as cathode. One is connected to the positive terminal, which is treated as anode. Next, so this was about the apparatus. It's called discharge tube. Generally, discharge tube was made by, first time it was made by William Crookes. Okay, now we see the experiment. So what experiment they use? So this was the apparatus they used. Then what is the experiment they done? So what is the experiment is? That experiment they used in the discovery of cathode rays, nothing but electron, is silent electric discharge. The experiment name is silent electric discharge of gases. Silent electric discharge of gases. So now we see what is mean by silent electric discharge. Okay, so silent electric discharge means of gases means so they took the gas inside. Okay, దీంట్లో మొత్తం gas filtration. So any gas. Okay, next the gas is treated with high voltage of current. They pass it through the gas, high voltage of current. So approximately 10,000 volts. Okay, 10,000 volts, very high voltage. Generally the 10,000 volt treated as a danger symbol. Okay, so 10,000 volts of electricity is passed through the gas. At what conditions means the pressure is maintained for gas is 0.01 millimeter of mercury. So millimeter of mercury is a unit of pressure. Okay, 0.01 mm of mercury pressure. So this is called silent electric discharge of gases. Means the passing of high voltage current
at this low pressure. 0.01 mm means low pressure. Okay, so actually manaki environment normal atmosphere lo unde pressure entante 760 mm ఉంటుంది. ఆ 760 mm మనం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసేది ఎంత 0.01 m means very low pressure. We are passing the high voltage of current at low pressure through the gas. This is called silent electric discharge of gases. The experiment they done is silent electric discharge of gases. So what happened during the results, during the experiment? So ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి అంటే ఈ హై వోల్టేజ్ ఆఫ్ కరెంట్ లో ప్రెషర్ దగ్గర గ్యాస్ నుంచి పంపిస్తే వాట్ అబ్జర్వేషన్స్ దే డన్, వాట్ అబ్జర్వేషన్స్ దే టుక్. ఓకే, we see now. So this was the experiment. So this was the operators. This was the experiment done in the discovery of cathode rays and electron. Now we see the observations. So what they observed in the experiment. So what happened during the experiment? We treated them as observations. Okay. So already we know the apparatus was like this. There is some difference in the diagrams book to book, but the overall thing is same. So this is about the gas. Okay, the gas is taken in it. This is negative, this is positive. So the gas is taken, high voltage current is passed through the gas. So what happened? So in the experiment, so after the passing of the high voltage of current, at low pressure, so they observe some radiation. Some radiations are going towards anode from cathode. Okay, they observed that some radiations are going towards anode from cathode. So what are that radiations? If the radiations are visible means they are invisible. The radiations are invisible. So even it is a glass material, they are invisible. Direct also they are invisible. So from glass tube also they are invisible. But how they got it? So how they observed that some radiations are going towards the anode from cathode means with the help of a screen that's called a fluorescent screen. With the help of a fluorescent screen. As well, a fluorescent screen is not a name of material. It is a type of material. Fluorescent screen means it is a fluorescent. Is a type of material. Actually, ఇక్కడ యూజ్ చేసింది ఏంటంటే సో ఫ్లోరసెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే జింక్ సల్ఫైడ్. జింక్ సల్ఫైడ్ ZnS జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్. సో ఇక్కడ దే యూజ్డ్ ద జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్. సో ఇక్కడ జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ పెడితే so they observed some radiations are coming towards the anode. Okay, so with the help of this zinc sulfide, how it is possible? So what is the character of zinc sulfide screen? Is zinc sulfide is treated as a fluorescent substance. Zinc sulfide treated as fluorescent substance. What is meaning of fluorescent substance? What is the meaning of fluorescent substance? Fluorescent nature means
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫ్లోరెసెంట్ స్క్రీన్ అంటున్నాం. ఈ ఫ్లోరెసెంట్ స్క్రీన్ పైన ఇఫ్ ఎనీ రేడియేషన్స్ ఏదైనా రేడియేషన్ పడింది అనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్గా ఏం ఫామ్ అయిందంటే దర్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ బ్రైట్ స్పాట్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఏ ప్లేస్లో అయితే రేస్, ఏ ప్లేస్లో అయితే వచ్చే రేడియేషన్స్ టచ్ అవుతాయో ఆ ప్లేస్లో ఏం ఫామ్ అయిందంటే దర్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బ్రైట్ స్పాట్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఈ రేస్ మొత్తం మనం అబ్జర్వ్ చేసే పాసిబిలిటీ లేదు, బట్ ఇక్కడ ఫామ్ అయిన స్పాట్స్ బట్టి ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దెర్ ఇస్ సమ్ రేస్ ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ దిస్ డైరెక్షన్, means with the help of zinc sulfide screen. So actually other materials కూడా తీసుకోవచ్చు, some other materials are also there, but they use zinc sulfide screen which works as the fluorescent material. Okay, fluorescent material means which gives a glow when radiations strike on it. Okay, ఎప్పుడైతే రేడియేషన్స్ ఆ మెటీరియల్ పైన టచ్ అయినప్పుడు, స్ట్రైక్ అయినప్పుడు ఒక బ్రైట్ స్పాట్, ఒక గ్లో అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎ బ్రైట్ స్పాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లోరెసెంట్ మెటీరియల్. సో ద మెటీరియల్ which made bright spots by striking with the radiations. ఓకే, రేడియేషన్స్ ఎప్పుడైతే దానిపైన టచ్ అవుతాయో అక్కడ ఒక బ్రైట్గా స్పాట్ ఫామ్ అవుతుంది. That is called a fluorescent material. The fluorescent material used in this experiment is a zinc sulfide screen. So with the help of zinc sulfide screen they observed that some radiations in the form of rays, radiations ante in the form of rays untai. Okay, in the form of rays coming towards the anode from cathode. So they are coming towards the anode. Towards the anode means this is a positive. They are coming from the negative towards the anode. So they are coming towards the anode means positive side వస్తుంది. సో పాజిటివ్ సైడ్ వచ్చేయండి కంపల్సరీగా. సో పాజిటివ్స్ అయితే మళ్ళీ పాజిటివ్ సైడ్ రావు, బికాజ్ పాజిటివ్ ఏంటిది సేమ్ చార్జెస్ రిపెల్ అవుతాయి. నెగిటివ్ అయినా రిపెల్ అవుతుంది, పాజిటివ్ అయినా రిపెల్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ పాజిటివ్ సైడ్ వస్తుంది అంటే దే కంపల్సరీ possess negatively charged. అవి ఇట్ సెల్ఫ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ కాబట్టి దే ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ సైడ్. మీన్స్ we can say that radiations are, so after at last I will give the notes. Okay, so we can find out the radiations are positively charged. So how you are deciding that they are positively charged means as they are negatively charged kada, they are coming towards the positive means they are negatively charged. So the radiations are negatively charged because as they are coming towards anode, and a positive side వస్తున్నాయంటే కంపల్సరీ they are having negatively charged. Okay, next we see some other observations. So it is also observed the nature of this rays. It is also observed, it is an important point. It is observed that the nature of these radiations are rays. No doubt in rays and radiations no problem le manaki. Okay, so a radiation nature does not depends on the nature of the gas taken in it, and also nature of the material taken as cathode. Okay, so ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లేట్ ఏమన్నా మనం cathode plate అన్నాం. సో ఈ cathode ప్లేస్ లో ఐరన్, ఒకసారి క్రోమియం, ఒకసారి జింక్, ఓకే డిఫరెంట్ ప్లేట్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, వి డన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. నెక్స్ట్ దే చేంజ్ ద గ్యాస్, ఒకసారి H2 గ్యాస్ తీసుకుందాం, O2, N2, సో Cl2. సో అన్ని డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ తీసుకున్నాం. సో ఇట్లా అన్ని డిఫరెంట్ గ్యాసెస్, డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఆఫ్ క్యాథోడ్, డిఫరెంట్ క్యాథోడ్స్ తీసుకున్న ఎక్స్పెరిమెంట్, డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ తీసుకున్న ఎక్స్పెరిమెంట్. సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్, సో గ్యాస్ చేంజ్ చేసినా, అక్కడ క్యాథోడ్ చేంజ్ చేసినా, సో ప్రతిసారి ఫామ్ అయిన ఈ రేస్,
So these rays are coming from the cathode and going towards the anode. The rays are coming from the cathode and going towards the, so mainly they are going towards the anode. That's why they are treated as cathode rays. Okay, so అందుకని మనం దాన్ని cathode rays అంటాం. అయితే నువ్వు ఏ టైప్ ఆఫ్ cathode తీసుకున్నా, ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నా, there is no change in the nature of that cathode rays. ఓకే, ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే cathode rays క్యారెక్టర్స్. cathode rays క్యారెక్టర్స్ అంటే దాంట్లో నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అన్నాం. ఒక నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎంత నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంది. ఓకే, వాటి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫామ్ అయ్యే రేస్ ఏమన్నా మనం ద cathode rays. సో cathode rays are coming from a cathode, they are going towards anode. So kabatti they consist of they are which charge, they are negatively charged. Cathode to anode. So anode positive side పోతున్నాయి కాబట్టి they are negatively charged. So they are invisible. They can be absorbed with the help of zinc sulfide. It's called fluorescent screen. Next, what is their speed? Okay, what is their speed means their speed is somewhat less than speed of light. So they also move with very speed, but it is observed that when compared to the speed of light, they are somewhat smaller speed, somewhat less speed than speed of light. So next, one more point. They move in straight. They move in straight line direction only. Okay, normal their movement straight line direction without any deflection లేకుండా straight line గా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు మనం ఏం చేయకుండా జస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్ సైడ్ వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే స్ట్రైట్ లైన్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాయి. బట్ ఇఫ్ యూ అప్లై ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సో ఆ రేస్ పోయి వేలో మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టాం అనుకోండి, నార్త్ సౌత్ అంటాం జనరల్గా మ్యాగ్నెట్కి. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు ఏమైందంటే సో డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే సో స్ట్రైట్గా పోవాల్సిన కొంచెం బెండ్ అయిపోతాయి. ఈవెన్ బై అప్లై ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసిన దెర్ ఇస్ ఎ డిఫ్లెక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. అంటే డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసిన ఆటోమేటిక్గా దాని డైరెక్షన్, అది పోయే డైరెక్షన్ ఏమైందంటే ఆపోజిట్ అవుతుంది. ఓకే, మీన్స్ వితౌట్ ఎనీ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్ ఏం యూజ్ చేయట్లేదు మనం. ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్ యూజ్ చేయనంతసేపు దే ట్రావెల్, దే మూవ్స్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ డైరెక్షన్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ వే. బట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెట్టా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టా, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెట్టా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టా ఏమంటే దిర్ ఇస్ ఎ డిఫ్లెక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. Deflection takes place. Deflection means change in their direction. Okay, so actually straight గా వెళ్ళాల్సినవి సో ఇట్లా బెండ్ అవ్వడం ఉంటుంది. ఓకే, అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు మాత్రం సో ఆ బెండ్ అయ్యే డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో మొత్తం మీద డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అసలు ఏ ఫీల్డ్ పెట్టకపోతే పర్ఫెక్ట్గా స్ట్రైట్ డైరెక్షన్లో అయిపోతాయి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెడితే ఒక డైరెక్షన్లో బెండ్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెడితే ఒక డైరెక్షన్లో బెండ్ అవుతుంది. సో ఆ బెండ్ అవ్వడం ఏమంటాం ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్ అంటున్నాం. ఇక్కడ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, నువ్వు పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ కెపాసిటీ పెట్టినావు అనుకో, ఇఫ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్, ఇఫ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్, సో అప్పుడు కూడా స్ట్రైట్ వైజ్ అయిపోతాయి. ఎందుకు, రెండు డైరెక్షన్స్ రిఫ్లెక్షన్ ఎట్లా ఉంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది. కాబట్టి నువ్వు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రెంగ్త్, ఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంగ్త్ సేమ్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, సో అది బోత్ డైరెక్షన్ డిఫ్లెక్షన్ సేమ్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ స్ట్రైట్ వైజ్ ఫామ్ అవుతుంది, స్ట్రైట్ వైజ్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దిస్ cathode rays.
So these all these properties of cathode rays are independent of, means they do not depend on the nature of gas. They are independent of, it's a very important point, nature of gas used in it. They are also independent of nature of cathode. సో మనం తీసుకున్న క్యాథోడ్ పైన డిపెండ్ అవ్వదు, మనం తీసుకున్న గ్యాస్ పైన డిపెండ్ అవ్వదు. నువ్వు ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నా, ఏ క్యాథోడ్ మెటీరియల్ తీసుకున్నా, వచ్చే క్యాథోడ్ రేస్ అన్నిటికీ ప్రాపర్టీస్ 100% ఈక్వల్. ఓకే, 100% ఈక్వల్. నెక్స్ట్, the cathode rays are consist of small particles. So ఇప్పటిదాకా మనం రేడియేషన్స్ అన్నాం. సో that radiations are consist of small particles. They treated as particles. So negatively charged rays కాబట్టి ఏ particles ఉంటాయి? సో negatively charged particles ఉంటాయి. That negatively charged particles are treated as electrons. So దాని మళ్ళీ fundamental particle ఎందుకన్నామంటే just now we said that the cathode rays nature is independent of nature of gas and nature of cathode. నువ్వు ఏ cathode తీసుకున్నా, ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నా, వచ్చే cathode rays 100% ఈక్వల్ వస్తున్నాయి ఆల్ ప్రాపర్టీస్లో. అంటే వాటన్నిటిలో దే ఆర్ ఆల్సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ పార్టికల్స్. సో ఏ పార్టికల్స్ ఉంటే వాటికి నెగిటివ్ నేచర్ ఉందంటే దట్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ నెగిటివ్ నేచర్. సో నెగిటివ్ నేచర్ ఉంది. సో ప్రతిసారి వచ్చిన పార్టికల్స్ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయంటే సైజ్లో కానీ సైజ్, చార్జ్, డెన్సిటీ వీటన్నిటిలో 100% ఈక్వల్ ఉన్నాయి. సో దట్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దాని ఫండమెంటల్ ఎందుకంటే, సో నువ్వు ఏ మెటీరియల్ తీసుకున్నా, ఏ ఎలిమెంట్ సంబంధించి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినా, వీఆర్ గెటింగ్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్. దట్స్ వై the negatively charged particles were named as electrons and they treated as fundamental particles. Okay, so for electrons, other scientists also discovered about the mass, about the charge of electron in different experiments. So tomorrow we see this. Okay, even we read about these notes tomorrow. Okay.